Assalamualaikum, TarTacular here guys. I'm bringing you another unboxing video. Today I bring you two really good headphones. I'm actually a very big audio fanatic, not just game audio, but I love music, and everyone is different in their personality. I'm a pretty hardcore guy in everything I do. If it's career, if it's going for projects, if it's going for business, even gaming, everything in life I do to the max. So when you're that sort of person, sometimes what happens is you run out of gas and you need to you need some quiet time, recharge your batteries, and then get back with your life. So whenever I'm a little bit down with my energy, or whenever in my downtime, what I'm trying to say, I love listening to music because I spend a lot of time listening to music. I feel that gives me solace. There is the Sony MDR-Z7. It's Sony's flagship headphone for studio grade headphone, I guess. And this is not for gaming at all, by the way. My channel is known for gaming products. This is basically targeted towards the audiophile, the music lovers. And I love what it says on the box. It says, "Music deserves respect." When you have something like that written on your box, you know the product is pretty good. I love Sony, and they make quite a few good products, but they make a lot of misses as well. So they make hits and they make like thousands of misses. Sony makes crazy audio products. If you guys remember, they had the mini disc, which was a failure. Just when the iPod came out, they came up with the mini disc audio player. The quality was fantastic, but the usability not so much. I owned the Sony mini disc players. They were great. They were great fun, but that format didn't last long, did it? So anyways, Sony makes a lot of failed products, but Sony also makes beautiful products like this, the MDR-Z7. This is their flagship headphone for 2016. It was their flagship headphone until 2017 mid, when they announced the ZR1, which is now the flagship headphone. And both of these headphones are 70 mm drivers. I got this in one shipment, and I ordered the PHA3 and the Sony Walkman WM1A and the ZX300. I'm actually deciding between the ZX300 and WM1A. The WM1A I have pre-ordered, it's booked and everything, but it still hasn't shipped. So I'm just waiting. If I see the ZX300 has better balanced audio, and also maybe high-res files plays better on that, it might. Although it's a cheaper version, the WM1A is, I think it's $1,400 US right now, and the ZX300 is only $899, but it has a better DAC. So I think that will go better with this headphone. A lot of you might ask how much it costed me. When these headphones came out, it was $800 US, $799, without taxes. With taxes and shipping and everything, it was like almost $850. So Bangladeshi টাকায় আপনাদের এটা যখন প্রথম রিলিজ হয়েছিল, তখন কিনতে গেলে আপনাদেরকে প্রায় $857 US, মানে আপনার US ডলার যদি 83 টাকা করে হয়, 8 আপনার প্রায় 70-75 টাকা আপনার এই হেডফোনটা আপনি যদি কোনো রকম ক্যারি কস্ট না দেন সেটা সহ। আর এটা যদি আমাদের এখানে র্যাঙ্কস অথবা অন্য কোথাও নিয়ে আসে, আই থিঙ্ক ইট উইল বি ক্লোজ টু 80-90 টাকা দাম হবে। সো ইট ইজ নট ফর দ্য ফেইন্ট অফ হার্ট। এটা কোনো চিপ প্রোডাক্ট না। এটা ফর জাস্ট আপনাদের মনে করেন যারা স্টুডিওতে রেকর্ডিং করে, কে একটু মিউজিক লাভার, তাদের মিউজিকই তাদের সব কিছু, তাদের জন্য। So in my earlier life, I used to play one instrument, so better not talk about that. Anyways, but I love listening to music, so I got this one, and the thing is,
to power these are not normal headphones, these are 70mm drivers, so আপনার জাস্ট একটা ফোনে আপনি কেবল দিয়ে লাগালে এটার পারফরমেন্স আপনি পাবেন না, আপনার কাছে মনে হবে অডিওটা খুব লো আসতেছে। আপনার 600 OHM যেটা এটা বুস্ট করতে পারে, এরকম আপনাকে ভালো ইকুইপমেন্ট লাগবে। আমার সাউন্ড ব্লাস্টার ZXR সাউন্ড কার্ডটা আছে, রাইট নাও আমি এটা দিয়ে টেস্ট করবো। আই নো ইট গোজ ভেরি ওয়েল উইথ ইট, আই হ্যাভ অলরেডি টেস্টেড ইট সামওয়্যার এলস। আমার একটা বন্ধুর সেম সেট আপ আছে। আর আমি PHA3 এবং সোনি ওয়াকম্যানটা পেয়ে গেলে আমি হেডফোন অ্যাম্পলিফায়ার সহ আল ট্রাই ইট আউট। আই নো আমি অনেকেই যারা এই হেডফোনটা অ্যাট ফার্স্ট নিয়েছেন তারা অনেকেই জানেন না যে এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই হেডফোন বুস্টার এই 600 OHM কানেকশন না দিচ্ছেন হেভি গেইন সহ, ততক্ষণ পর্যন্ত এই হেডফোনটা ট্রুলি আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোন গ্রেডের হেডফোন। সো এনিওয়েজ, লেটস ডু দ্য আনবক্সিং for this one. And I got this from Ranks Electronics, Shimanto Square, Raffles Square in East LA. So this is a re-unboxing because I already unboxed this. I have used it for over 2 months. So I'm just gonna open it up and show the box content, but this is already unboxed. This is MDR-Z7. This is actually a Bluetooth wireless headphone, active noise cancelling. ভাইয়া অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলিংটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার যে আশপাশ থেকে যে নয়েজ আসতেছে, যে শব্দ তরঙ্গ আসতেছে, এটার অপোজিট একটা শব্দ তরঙ্গ তৈরি করে নয়েজটা ক্যান্সেল করে দেয়। এখন অনেক হেডফোন এটা এমনভাবে করে যে আপনার কমপ্লিটলি মানে একদম 100% কোয়াইট হয়ে যায়, কিন্তু আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার কাছে একটা সিঙ্কিং ফিলিং মনে হয় যখন আপনি এই ধরনের হেডফোন ইউজ করেন। আপনার কাছে মনে হয় যে একটা বদ্ধ জায়গার মধ্যে আপনি আসেন। আপনার সাউন্ড সিস্টেম খুব ভালো হয়, আশপাশ থেকে কোনো আওয়াজ বোঝা যায় না, কিন্তু আপনার মোর দেন 1 hour 2 hour ইউজ করতে গেলে মাথা ধরে। কিন্তু সোনির এইটা এই MDR-1000X, আই থিঙ্ক দে ডিড ইট রাইট। তারা এত সুন্দরভাবে করছে যে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলিংটা খুব ভালো হলেও এটা ওরকম গুমট ভাবটা, আমি এটা কন্টিনিউয়াস আপনার 6 ঘন্টা 6.5 ঘন্টা গান শুনলে মাথা ধরে না। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ দিস প্রোডাক্ট। আমার বোশের এটার মেইন কম্পিটিশন, দিস ইজ অলসো এ ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট অ্যাজ ইউ ক্যান সি। আমি এটা র্যাঙ্কস থেকে কিনেছি। এটার মেইন কম্পিটিশন হচ্ছে বোশের কোয়াইট কমফোর্ট QC35 আই থিঙ্ক। আই কুড বি রং উইথ দ্য নাম্বার বিকজ আমি ওটা ওন করি না, আমার একজন বন্ধুর আছে, আমি নিয়ে এসে অ্যারাউন্ড 1 মাস মধ্যে ইউজ করেছিলাম টু সি যে কেমন। এটা ইউজ করার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সোনির অডিও কোয়ালিটিটা, স্পেশালি যখন আপনি হাই রেজ ফাইল, আপনার কাছে যদি ফ্ল্যাগ ফাইল থাকে, আপনি ফোন থেকে যদি এটা স্ট্রিম করে শোনেন, তাহলে এটা যে একটা ওয়্যারলেস হেডফোন আপনি সেটাই বুঝতে পারবেন। আপনার কাছে মনে হবে যে এটা কেবল ওয়ায়ার্ড হেডফোন, কারণ কোয়ালিটিটা এত ভালো। আর এটার সাথে বোসটা মেবি একটু মোর কমফোর্টেবল, কিন্তু এইটার স্টাইলটা এবং এটা ইউনিকলি খুবই সুন্দর, এবং এটা অ্যাকচুয়ালি হাতে নিলে মনে হয় যে একটা প্রিমিয়াম হেডফোন। সো আই এম জাস্ট গোনা আনবক্স দিস অ্যাজ ওয়েল ফর ইউ গাইস অ্যান্ড শো। আমার পিছনে হয়তো অনেক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আপনারা মেবি মনে করতেছেন ভাইয়া কী হলো। আমি অ্যাকচুয়ালি সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি সুন্দরবন থেকে আমি শৌখিন এই সমস্ত ব্যাপারে। আমি কিছু পায়রা নিয়ে আসছি, কিছু আনকমন পায়রা সুন্দরবন থেকে। সো তাদেরকে আপাতত খোপ বানাতে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে রাখা হয়েছে। সো তারা এখানে কাউ 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 করতেছে। তারা খুবই লক্ষ্মী, তাদের খাঁচা ছাড়াই তারা রুমের মধ্যে আছে এবং খাওয়া দাওয়া করতেছে। সো আপনারা আওয়াজে বিরক্ত হবেন না আশা করি। আর এদের মধ্যে একজন আছে খুব সুন্দর, আমি অনেক 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 সুন্দর পাখি দেখেছি, পায়রা দেখেছি, আমি এরকম পায়রা দেখিনি। সো আই এম ভেরি happy with these guys. Alright guys, now the main event, the MDR-Z7. These are the premium headphones, the top of the range headphone Sony makes. Well, there is one more now. So anyways, let's do the unboxing. Everything about this, packaging, the labeling and everything, it speaks loads and it speaks premium. So these are premium music listening headphones. So I'm just gonna treat them as such and do the unboxing. Let's see. Okay, there you go. And as you can see already, there is okay, there you go, the packaging itself, Sony, and yep, there you go, in a beautiful black
it says MDR-Z7 and with a numbered serial entry, so you know it's premium, it's numbered item and cannot be found elsewhere. So there you go. And now the packaging, even the cables, they are premium. So let's see, I think I'm gonna use these. Okay, actually let's take them out. And 70mm drivers, as you can see. Oh, Sony. All right, let's take a look. MDR focus, MDR-Z7, and made in Japan. Can you guys see the made in Japan thing? Made in Japan. Let's see. There you go. And you can see the ear cups as well. There you go. The 70mm driver. Just those things are a magnesium 70mm drivers. Those things look beautiful. I'm looking forward to listening to like hours of music with these. So off. Even the packaging, my goodness, so beautiful. All right, let's open them up. There you go, that's the cable. As I said, even the cables, they look premium. And I think these are all like 18 karat gold plated pins and cables, if I'm not mistaken. 18 karat gold plated. Well, when you're paying around close to like $800-900. I did not get this by the way for $857. A friend of mine, she's like really clever, really alert. She was waiting on Amazon for a sale like an eagle. As soon as it was on sale, she ordered this for me. So many thanks to her. Without her help, I probably would have never owned these pairs because this was not available in Canada and sold out everywhere. So I had to get it from US, and this is even from Amazon USA. It's imported from Japan, so you have to pay a heavy duty tax, and after all and everything, it actually costed me around I think around 70K. Yeah. All right, let's do this. মনটাই ভালো হয়ে গেল। কেবলটা কি সুন্দর। All right, black and red, as you can see. Beautiful. Beauty, a thing of beauty. And I'm gonna plug in the other side for now to the ZXR, but I'll be getting a PHA3 from the A. Alright guys, thanks for watching my unboxing of the MDR-1000X and the MDR-Z7. Both of these are premium studio grade headphones. So yeah, thanks for watching. Thank you. Take care and Happy New Year.